YouTube channels and the Zoom presentation. Welcome to this forum. This is a space for conversation and analysis that we are conducting from the EFE agency to reflect upon expert voices on key topics for the development of the region. Today, we are in a fundamental sector in the pharmaceutical industry with innovation, investment, and impact and quality and life of the people. So we would like to today for Mexico, Colombia, Argentina, and Israel. We're going to introduce, but before that, I would like to especially thank pharma, the Latin American Federation of the Pharmaceutical Industry, for joining us here with the EFE agency as a great support, and all the speakers who are joining in this conversation. So before starting, I'd like to hand over to Janet Gija, the Executive Director of pharma. Thank you very much. And thank you to the organizers, EFE agency, for this space. And this helps us to reflect upon and to join us. And what we want to talk is about the role of innovation as a driver for economic and social development in our region. We're concentrated on 3 countries, but we're going to have the opportunity to look at the region with topics that are so important for us. And for me, it's an honor to share this venue with panel members with so much knowledge. We have Mexico, Colombia, Argentina, and with the professor and his team who had the academic rigor to move forward with this report, which we will present today, and we'll talk about later in this report on competitiveness and in 2025. So we call it PCI from the English acronym, and to do something with some information that is so powerful. So at the end, I say that these studies, the ones that we do in pharma, are not just a picture or an image. They are even a call to attention to understand where we can work, where we can make a difference. We at pharma have spoken to or worked with the research and development companies, but also the national associations in each of the region. And we work with a very clear purpose, which is to work with the health systems, promote public-private partnerships, and advance policies, understanding innovation as the base of everything. So this is where we're working, and we're concentrating at pharma. In these last years, we have wanted to develop studies to develop clear evidence on where the region is. And if you haven't seen it, I'd love for you to get into our page. It's called pharma Weight Indicator, a study that measures access times for pharmaceutical industry, the patients in the region, and how long innovation takes in reaching our patients, and when a patient has the best possible therapy. So for all the countries and for the therapeutical processes. We have another important study at the Observatory of Best Practices, which measures how our agencies are working and the gap that we have with other countries in the world, and how they compare in the region. Who does it better? Where can we learn? All of this, as I just mentioned, is an evidence of guiding conversations, guiding reforms, and accompanying the players of the system, the actors in the system. So, as I said, PCI is not just a ranking, but it shows us objectively how innovation is working in each country, to see which conditions need to be strengthened and what players are working where there's an important task to take care of. In a world which is more challenging, to have data, as this study offers, is fundamental in Latin America, and it is relevant. It's an important player in the local map. Therefore, I have so much happiness to be here in this panel and study, and I would encourage you all to open your minds, imagine actions, potential actions, so that we can all advance together towards a better task. Thank you very much. Thank you, and I leave it in hands of my colleague Carla Simon. She's in the office in Colombia. She's a great journalist that will introduce the rest of the participants and will introduce this new
forum, which Muy will be buenos very interesting días for a you all. todos. Thank Gracias, you, Nuria, por la Carla. presentación. Gracias, Janet, también Thank you all, Nuria, por for the tu intervención. Bienvenidos a presentation. Thank todos you, a Janet, as well, este F for Foro. Como your decían Janet y Nuria, esperamos que comments, sea un and espacio welcome everyone de to diálogo this forum. enriquecedor en el que podamos As Janet profundizar en said, las we hope that reflexiones y this is a space aportes de for dialogue nuestros that is enriching panelistas y and that we también can de las delve preguntas e into inquietudes the del público, tanto work los of que the estáis panel aquí en members Zoom and also the como los questions que and estáis en concerns nuestro canal de YouTube, of the audience, para those of generar you who una are here in conversación Zoom or sustantiva y those constructiva who are in the acerca YouTube del channel to ecosistema de la generate a industria farmacéutica en la región, su substantive and potencial. constructive Intentaremos que este foro conversation sea on the lo topics of más the dinámico pharmaceutical posible, así que industry desde and ya their potential, invitamos and to a la be audiencia que puedan as ir dynamic as pensando o possible. So enviando las we would preguntas like que to invite tengan the y las iremos audience to recopilando join durante el us evento y al final with del the encuentro questions they may have. las And pondremos a manos de at los the panelistas para que puedan end of the encounter, responderlas. to Antes que nada, permíteme work presentar with the panel members brevemente a to los respond. protagonistas So de esta before sesión, a anything, nuestros panelistas que nos allow us acompañan hoy. to Tenemos connect a Lucas Lettinen. with the panel Lucas members today. es We consultor en have propiedad intelectual e Lucas innovación y Littman. director del Lucas Centro de Propiedad is a Intelectual de la consultant Universidad Austral in de intellectual Argentina. property and innovation Hola, director at Lucas, the bienvenido. Center Tenemos of the Austral también a University of Eduardo Argentina. Muñoz. Él Lucas, good morning. fue viceministro de We Comercio have Exterior de also Colombia Eduardo y ex Muñoz, embajador ante la and Organización he was Mundial de Vice Ministry Comercio. of Foreign Tenemos Trade también a in Débora Colombia and Alcocer, ambassador in the titular World Trade de la Unidad Organization. de We Negociaciones have Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía del the Gobierno de México. Y Veronica contamos Alcocer, también delegate con for la international presencia negotiations for del the profesor Meyer Pugach, es Mexican profesor government, de and also Innovación, we have the Emprendimiento presence y of Gestión en el programa del Professor Máster Intellectual Property Watts, Law who and is Knowledge Management de la Universidad de the member Maastricht of the y Property Law director Master's Degree in del Knowledge Pugach Consilium, que como Management nos at the contaba University of Janet, es Maastricht, una and consultora director boutique de desarrollo of e investigación, the análisis Consilium, e which is, inteligencia as Janet basada mentioned, en is evidencia para sectores de a rápido policy that crecimiento works en la on economía del conocimiento. El evidence-based profesor Pugach es intelligence además analysis, el autor del and PCI, de also este the reporte de knowledge of competitividad e economics. And the inversión Professor Pugac is the author of biofarmacéutica. the PCI, of this Es una report encuesta de on opinión competitiveness and ejecutiva que se investment realiza in the desde pharmaceutical 2012 a nivel mundial y industry, también which is regional a y que executive analiza opinion el survey ecosistema donde se desarrolla that la is worldwide innovación and regional, biológica. and Antes also de iniciar el debate con with nuestros the panelistas, como ecosystem where nos innovation is adelantaban developed. So before Janet starting y the Nuria, debate with our vamos panel a members, escuchar, a dar la as palabra al profesor Pugach, que nos va a Janet and presentar Maria mentioned, los we are principales going hallazgos y to hand over conclusiones to del Professor PCI Pugac, who regional is de going América to introduce Latina the main 2025. findings and conclusions from the Confiamos que PCI es un regional in insumo y Latin será un insumo America clave que in servirá como 2025. punto de And partida we trust that para it nuestra will conversación be a posterior. Así key que, input that welcome, will be a starting professor, point and for thank you so much our for conversation being here. afterwards. So welcome, Please, the Professor. floor is all yours. Thank you. Just a technical question, Carla, because I assume most of the speakers are probably Spanish speakers or natives. Will you translate, or should I just go in smoothly? How would you like to do that? We have translators, so you can just Okay. talk in English, and our translators are going to translate everything into Spanish so everyone can follow the conversation and your presentation. Okay. Now I have sent a sharing request, given that I was asked to share my slides, but technically I'm unable to do so because of the platform. So if any one of the technical people can actually allow me to share my slides, that would be good. Técnico, no sé si escucharon al profesor, a ver si podemos compartir sus diapositivas, su presentación para que pueda presentar. I think now it's okay. Yes, Professor, she is. Do you see my slides? Yeah. Yes. Yes, we can. Okay. Perfect. Thank you. Thank you so much for EEF for hosting me, and thank you so much for FIFORMA and for Yaneth especially, and for you, Carla, for the opportunity to present some of our findings. I promise I'm not going to take a lot of time, just a few minutes, just to set the scene so that it could be a discussion. As Yaneth mentioned, there is a lot of now discussions, not only in Latin America, but everywhere you go, about investments in life sciences. I think that the topic of where should you invest and how should you invest, not least because of the Trump administration, has never been more burning in the last decade.
So with this in mind, I'll just try to very quickly explain what is the BCI, what is the Biopharmaceutical Competitiveness and Investment Survey, what are the overall results, and what are the policy implications for Latin America. And of course, FIFORMA have launched extensively the entire report, and it can be accessed afterwards. And feel free then to contact me either directly or via FIFORMA if you have any questions. But just in terms of stage setting and setting the scene, all of the countries now are dealing with the same question: how should I become more competitive for investment in the life science in biopharma? Be it the United States, the European Union, China, the UK, India, and of course Latin America. So we have, to some extent, a competition now between different countries and different regions into who will gain access to about $200 billion a year in investment by biopharma. So there is a question of, so why should they invest in Latin America and not, say, in Asia or in Europe or in the Middle East? And to some extent, in order to answer this question, there are different studies. I mean, Yaneth have alerted to other studies that FIFORMA have done that have captured the regulatory climate, what she mentioned as the weight indicators. The BCI tries to actually understand how executives on the ground and in the region see the level of competitiveness of the Latin American market as a whole and different countries. And the reason is that these executives, at the end of the day, are the ones that are pitching for investments and pulling investments from their company's headquarters into Latin America, be it investing in a new manufacturing site, investing in the launch of a new drug, a new product, investing in clinical trials, investing in collaborations with local companies and innovation. All are these forms of investments. And what we have tried to do is to understand how these executives look at the overall level of competitiveness of the Latin America region by posing a series of questions, 25 questions, that look into the wide area of the region, especially and into specific elements such as market access and financing, intellectual property protection, scientific capabilities, clinical research and regulatory elements, and all these sort of like compose the ecosystem that one would look into competitiveness. So what are the results? So if you look from a bird's eye view, Latin America gets a C, a 7. So it's not really bad, but it's not excellent. And within it, some countries are doing very well under the C criteria, and others are lagging a bit behind. But if you're talking about overall competitiveness, I would say it's okay, but it can do so much better. So what do we see? We see that compared to a previous survey we've done 10 years ago or so, the overall score of the Latin America region have improved, especially in countries such as Costa Rica, Chile, Mexico, and Brazil. However, in other countries such as Colombia, Ecuador, the Dominican Republic, and Peru, and especially these countries, the score sort of like has retracted, lower than what has been before. Strong countries such as Argentina, Brazil, Mexico, Chile, and Costa Rica,
they are pulling ahead, and that's good news for competitiveness. Other countries are still lagging behind. So that's the good news, if you like. The good news is that within the C, the 70%, some countries are getting there. But you can also see that even Argentina and Brazil, they are around 60% of competitiveness out of 100%, and Colombia is already close to 50%. So that's a B or a D. What are the areas of improvement? So we do see that the areas of improvements compared to the previous surveys and exercise are scientific capabilities, clinical research, and regulatory systems, in the sense that these elements have improved in terms of the competitiveness of the countries and of the region. However, if you look at financing, reimbursement and pricing and financing, so-called market access, and intellectual property protection, here we actually see that the region have gone backwards. Now, I cannot emphasize enough, as anyone here in the webinar probably understand, that financing today, maybe it has went down by 2%, but the signal of going backwards in 2% is monumental. In times where there is a severe discussion as how to, let's say, include and pay more of the global share in medicines and not only let so-called the US carry the weight, and how to increase coverage, retraction in financing is a very bad message to the region. Same with the protection of intellectual property, where it is very clear that if innovation is not protected, investment would not follow. So what are the policy spotlights? So I've identified for each country we have this map, but I just want to give just a few examples. So I think Costa Rica is noted by us as a good example for overall improvement. I think that it's the first time since we launched BCI, and we've done like 8 iterations over the years, Costa Rica outscores Chile. And if you look at what the executives see and how the government see, there is a high level of alignment, in the sense that they see more or less the same area of what needs to be improved. At the same time, there is some kind of still a lag in terms of regulatory systems and IP challenges that needs to be improved. And I hope that Costa Rica will continue to improve, because Costa Rica today is sort of like a best practice. Brazil, Brazil have made progress again, and especially on the regulatory systems under the leadership of Anvisa. Brazil, although it's a huge country, the regulatory improvement have made Brazil more competitiveness. However, as I mentioned before, as long as lack of IP protection, especially, and some financing issues is not going to be improved, I suspect Brazil is not going to punch at the weight it should punch in terms of attracting investment. Colombia, on the other hand, is, and that's for me specifically, I have a personal story. I have a personal love story with Colombia for many years. So I was saddened to see that Colombia's score have decreased. I remember doing some studies for Colombia's, where at the time it seems very promising. And I do think that, again, attacks on pharmaceutical innovations and
some hurdles in the clinical environment are pulling down Colombia into almost a score of 50%, and that's a shame for me. I think Colombia can be such a gem in the region for attracting investment. So, just to conclude, for us, and I think for FIFARMA, BCI is yet another perspective of looking at investments. This perspective provides a wider lens on the one hand, but it also looks from the bottom up into what the real decision makers feel and those who needs to put money about the country. I think that if I were the captains of Latin America biopharma policy environment, I would focus a lot in how to improve aspects of financing, market access, and protection of innovation, while continue to build on the improvement of clinical environment and scientific capabilities. So I hope that frames the discussion, and thank you very much for the opportunity to present. Thank you so much, Professor, for this insightful presentation. Please, I invite you, feel free to stay during the debate or to jump in with any clarification whenever you think it's necessary. Ahora sí, sin más preámbulos, a partir de esta Without further presentación ado, magnífica que ha hecho el profesor, pues vamos from a dar this inicio presentation al on debate. by the Vamos a iniciar professor, con unas primeras we will get started intervenciones with the debate, de nuestros panelistas. and we will start Les voy a with pedir, some por favor, first que interventions from brevemente our panel expliquen, members, and compartan I las will ask you principales to impresiones briefly que les deja esta explain presentación and share del the profesor Pugac que acaba main de impressions presentar, qué of this conclusiones les presentation sorprendieron by más o qué mensaje Professor creen Pugac, que deja who también just presented what el conclusions BCI para we gobiernos, had, para and what are the messages legisladores, left para empresarios y académicos. with BCI for governments, for Vamos a legislators, empezar for con Débora. entrepreneurs, Débora and for the Alcocer, que academia. tengo And we're going to entendido que get started tiene un with compromiso, así que aprovechamos Deborah, que la Deborah tenemos Alcocer, acá. Brevemente, who Débora es has especialista some con más commitments de 15 and años de experiencia en previous asuntos públicos y comercio engagement. So we have her internacional. here. Su She has over trayectoria 15 years incluye experience roles clave en la Secretaría in de Economía de international México, trade, public affairs, donde and fue her directora general adjunta trajectory de Comercio includes key Internacional, roles. asesorando And políticas y contribuyendo a las she estrategias de was the negociación de Attaché General acuerdos. Director, Débora, advising no sé policy si estás por aquí, and contributing pero to por these favor, agreements. te Deborah, invitamos a I don't know if you're escuchar here, tus but reflexiones sobre we este invite you estudio que acaba de presentar to el profesor move on Pugac. Muchas your gracias. reflections on this study that Professor Pugac is mentioning. Débora. Disculpen, Débora tuvo que salir un momento, en breve regresa. Lamentamos el inconveniente. Deborah had to Pues no hay step out, problema, so pues she'll be back entonces very soon. seguimos con Eduardo, si le No parece, problem. Then, Eduardo Muñoz. Él cuenta con más de so 30 Eduardo años de Muñoz, experiencia en la formulación e implementación de he has políticas over de 30 years de experience in internacionalización. Ha sido director the de implementation of Relaciones international Comerciales y policy viceministro de Comercio Exterior and en el Ministerio de Comercio, director Industria y Turismo de of Colombia. foreign trade, vice También minister fue embajador of, y representante permanente de Colombia ante la of Organización the Mundial de tourism Comercio y and industry representante sector permanente adjunto of ante Colombia, la also Organización here Mundial before de the la Propiedad Intelectual. Eduardo, WTO with si the World estás por aquí, invitamos a que Organization compartas, of por favor, Intellectual tus primeras Property. Eduardo, if you're impresiones sobre around, esta we presentación. invite you Gracias, to Carla. also Muy buenos días have a your first todos. impressions Un on this. agradecimiento especial a Thank you, FIFARMA Carla. Good morning, por convocar everyone. esta And thanks discusión, este especially to diálogo, FIFARMA que es for no solo inviting us to relevante, these sino discussions and particularmente dialogues, oportuno, and porque como lo planteaba el profesor Pugas, el also, mundo as ahora se enfrenta a una serie de the professor desafíos said, the que es world is imprescindible facing abordar. a series of challenges Este that completo estudio que are nos ha presentado essential el to profesor Pugas address. And this deja complete una study that has cantidad been presented de leaves planteamientos an para amount reflexionar. of Y la reflexión debe ir, en primer lugar, a los topics líderes to reflect upon, and that políticos, a los thought should go to the gobiernos, leaders, political pero leaders, también a and la the academia, a la governments, but industria also y a la sociedad civil. to the academia, the industry, Saltan una serie and society.
temas que llaman la atención. There En are a primer series lugar, of a nivel regular issues desempeño that de la caught our administración attention. en su conjunto First con of all, the respecto a not so great otras performance of Latin regiones America y en especial a las as a whole mayores. Y dentro de compared to América other regions of the Latina, world, como colombiano, tengo que especially the decir que es leaders. triste And registrar que within Latin nuestro America, país está as a en Colombian, I have to say that penúltimo it's lugar en la sad región to say con that our country cifras que van de is in the place before last in the region with aquí figures that are hay actually que dropping. pensar que si la región Here, en we have to conjunto think y los países en think particular that queremos if the ser region as a whole más competitivos, and the countries tiene que haber specifically want to be mejores more competitive, políticas públicas there has to be relacionadas con la better public biofarmacéutica. Y policy detrás de esas políticas related to públicas tiene que haber biopharmaceuticals. voluntad And política behind those para public acometer los policies, cambios, there para needs to be fortalecer las political áreas will que se to be requieren, able to take on mejorar the changes and para que strengthen podamos, the repito, areas that are ser required más to competitivos. improve so that we can, I repeat, Lastimosamente, a be veces more la competitive. política se atraviesa, Unfortunately, se cruza politics y daña actually go lo through que podrían ser buenas and políticas cross over and públicas damage y what me could be temo que eso es good, algo de lo que estamos good public viendo policies. en este momento. Uno de And los I think this temas que is yo one of the quisiera resaltar, que el profesor things that junto we're con seeing right now, I'm ustedes afraid. One of estuvo, the pero things I él would lo like to mencionó highlight, específicamente, es uh, la formación and de it's in the study, talento but it humano. wasn't mentioned specifically, Nosotros en nuestra región is tenemos the formation gente of human capaz, talent. gente inteligente, pero se We have necesita people that programas are sólidos de capable, visión de largo plazo that are para smart, formar ese talento but we humano. need Se solid requiere programs with long-term vision más to be innovación able to para train que this human tengamos talent that is required en to have general more un mejor innovation, for us to have, ecosistema farmacéutico en la región. in Lo general, dejaría ahí para a consideración. better Gracias, Carla. Gracias a biopharmaceutical usted, sector. Eduardo. And Muchísimas I gracias por leave that compartir las there. principales impresiones. Thank you Vamos a so much, seguir a Eduardo. lo largo de los próximos minutos Thanks so much for profundizando sharing sobre algunos the de los main temas impressions. que And we're usted ha presentado y going to keep going mencionado. along the next few Vamos a minutes, seguir ahora delving into con la some of the topics intervención that you inicial presented and de Lucas mentioned. Lettinen. And we Lucas, will now recordemos be que él es continuing with the director intervention de la initially maestría en propiedad by Lucas intelectual Letnin. y nuevas tecnologías He, en la Universidad remember Austral that de he is a Argentina, director of the miembro Masters del in directorio y coordinador global del Intellectual socio Property and New honorario Technologies del in Archer the Australian Property University Alliance y of consultor Argentina. He's a member internacional en propiedad of the Global intelectual e Intellectual innovación. Muchísimas Property Alliance gracias, and Lucas, international por estar consultant aquí. in Adelante, intellectual por favor. property and innovation. Thank you so much, Lucas, for being Gracias here. a FIPHARMA, Um, gracias a vos, Carla, a Nuria y a la agencia EFE por este espacio. thank you to Pharma Creo que and to Oscar and to the lo agency for importante this del space. estudio que ha desarrollado el And I profesor think the Lucas important thing y todo su equipo de trabajo of the es, en primer study that lugar, the professor mostrarnos el has camino developed hacia donde tenemos que in ir. all this type of Lo work primero es in this entender first place que tanto los actores is to show us públicos y el the path sector that we need to go privado down. tienen una hoja de ruta y en esa hoja de The first thing ruta is to understand that hay both public un actors camino para and llegar the a ser public atractivos sector have a desde el punto de roadmap, vista de la inversión and there en is a path biofarmacéutica y la inversión to en start being farmacéutica. attractive from the point of view of Estamos en un investment punto in clave en materia biopharmaceutical. internacional, no solamente en cuanto a comercio exterior, sino en We cuanto are at a a key point in transformación global ecológica. matters, La industria innovadora, la not only in industria international farmacéutica trade, but que also nos creation ayudó of a enfrentar la industry pandemia y nos ayudó and a the enfrentar pharmaceutical distintas crisis sanitarias global industry that de helped us forma face the coordinada pandemic entre distintos actores y demás. and to Hoy help se these plantea um, justamente la incorporación de nuevas tecnologías healthcare crisis y esas combined with other tecnologías actors. And today necesitan we're y stating the tienen la incorporation of new potencialidad technologies, justamente and de these afincarse technologies o ser need un and polo de have the discusión en potential Latinoamérica. ¿Y por qué of les digo esto? strengthening Porque or being able for para que discussion se entienda in en Latin cuanto a America. recursos And genéticos, why do I recursos say this? biológicos, Latinoamérica ocupa una It's for you posición to de understand when we're talking privilegio. about genetic ¿Y a qué me refiero a and esto? biological 17 resources. países Latin America megadiversos has a a nivel mundial. privileged De esos position. 17 países, So there's 9 se 17 ocupan mega-diverse y countries worldwide, and se those encuentran 17 en América Latina. countries move Si and recorremos de are México found in a Tierra del Fuego en Latin America. Estados 9 are Unidos, found in Latin vamos America. a If we go ver from justamente la Mexico, posibilidad de tener if we go from Mexico to Tierra del Fuego, we're muchos desarrollos going to see the biotecnológicos, possibility muchos desarrollos de
biofarmacéutica que to have a podrían lot of incorporar y se biotechnological podrían justamente and biopharmaceutical potenciar con la developments inversión de la industria innovadora that could be en materia justamente de boosted medicina. En with the particular, investment of the innovative industry me in agrada leer el medicine. estudio de BCI del And profesor porque allí, bueno, I si am bien hay una happy to read the situación study of que BCI, the professor, seguramente because dialogaremos, pero en particular en he points out Argentina a situation tenemos un fuerte capital that humano we will be talking about, formado but justamente en specifically la in investigación Argentina, clínica we have a strong y human se capital puede that is trained constituir y tenemos unas condiciones en ESEF specifically para hacer in esto clinical crecer. research, and Después seguramente we have an profundizaremos en essential estos condition temas, to be a pero health hub. la And posición then we will be delving into demuestra these que en topics muchos países hay recursos later on, humanos y but capital the humano position que puede enfrentar esto y puede justamente shows that resolver many estos countries have conflictos. human Nos hace falta capital and therefore can face this un and can resolve these acuerdo y complexities. una cooperación entre el We need an sector agreement innovador y nuestras and a capacidades, por llamarlo cooperation así, between the instaladas. Y innovative también, sector and our como capacity, mencionaba our el estudio, self capacity, to entender put it que that esto way. es algo 360, que para llegar al And as the inmediato study was mentioning, terapéutico, para llegar a understanding la that this is innovación, 360. necesitamos tener condiciones And y un marco de condiciones para to que los reach negocios y para que innovation, esto we need to have se desarrolle. ¿Por conditions qué? and a Porque framework so that necesitamos businesses que las moléculas más avanzadas and these things to actually lleguen develop. a nuestros Why? Because ciudadanos we need y the lleguen justamente a molecules, the las most personas advanced molecules, to que habitamos día a reach our día América Latina. citizens and to Y, reach para, the y people con who esto un poco cierro inhabit Latin America daily. And, primera intervención. and with this, Pero I tenemos connect que and I entender close a bit justamente que in es un this first ejercicio intervention. de But política we have to regulatoria, understand de marco de propiedad precisely that intelectual, it's an de protección exercise de datos, of regulatory de formación policy, en recursos y capital of humano, intellectual pero property también framework, data de protection, el impulso de alianzas training in estratégicas human capital entre and distintos resources, sectores. Y si esto no lo and entiende la also política the boost of pública, no lo strategic entienden alliances among quienes different ejercen el Ejecutivo, sectors. si no los And if entienden los public policy doesn't congresos que understand generan this, el marco legislativo um, y los jueces it que has to go to terminan the executive. aplicando ese marco legislativo a And las then if Congress situaciones, doesn't understand this, it generates a legislative framework. lamentablemente And no the vamos a judges generar that esas applied condiciones que nos this, permitan tener unfortunately, we are not un going to be generating horizonte the luminoso. conditions that allow us Y to no lo have vendo como una a situación de horizon esperanza, ni tampoco esto es that una is situación actually de positive. coaching I'm not ontológico ni selling nada por el estilo, this as a sino que es una situation of realidad. hope Hay datos or objetivos que ontological sustentan que coaching América or anything Latina like that, puede but it's a realizar esto, reality. que There América are Latina necesita objective dar ese data that salto support that para Latin America que can tengamos la do posibilidad de this, tender puentes that it en needs to take investigación this leap científica, en cooperación for us to be able internacional, to en actually comercio build bridges exterior in y, ¿por qué no?, scientific research, entender international justamente que cooperation, entender a esto como foreign un trade, and motor why not de mejora de la understand calidad de precisely, vida y de salud en la región. understand this as Perfecto, a muchísimas driver of gracias, the improvement Lucas. of quality of Efectivamente, life vamos and a health in the region. indagar más en el caso de Thank Argentina, en you so temas much, como el que usted Lucas. ha mencionado, protección Yes, de we are propiedad going to be intelectual. Vamos a ver delving si deeper in the Débora case of Argentina está when por we talk aquí about para poder darle la palabra. protection Si of me confirman, si intellectual no, property. Let's see if Deborah vamos is around siguiendo nosotros. so we can hand the floor Débora. over to her if you can confirm, or else we will continue. Deborah Deborah? no se encuentra aquí, lo siento. No, bueno, pues nos avisan, por favor, She's not cuando, si es que puede back ingresar yet. para I'm sorry. Okay, incorporarla just let us know en la discusión, pero mientras tanto if she's able seguimos to get avanzando. back Ahora, in Lucas so that we can señalaba como include América her in the Latina conversation. puede And in dar the o meantime, we'll dar keep moving forward. este salto. And Lucas El was pointing estudio how Latin America can del profesor Bovet nos mostraba give cómo this hay leap, or algunos should take países en la this leap. región que sobresalen, ¿no? In the Tenemos el study caso of the de Costa professor, Rica, el showed caso de us how there México, are some o en el countries in the mundo si region comparamos América that Latina quizá con are otros being like mercados emergentes como highlighted, like Israel, Costa Rica and Taiwán. Mexico, or in the world if we Quería compare Latin empezar America with a. preguntando justamente, pues aprovechando también I el wanted to cierre de la start by intervención de Lucas, ¿qué asking ventanas de precisely, oportunidad taking advantage of Lucas's son más final words. claras desde vuestro punto de What windows vista of para la región opportunity para poder realmente convertirse en un polo de innovación biofarmacéutica y qué podemos aprender de países concretos, sea de la región o de otras partes del mundo que están haciendo bien y que algunos países latinoamericanos podrían quizá imitar para aprender y acercarse a sus mejores prácticas? Quizá podemos iniciar, Eduardo, si le parece. Claro que sí. Muchas gracias. Creo que es importante revisar cuáles son los factores determinantes de la inversión
en el sector farmacéutico. Y ahí ya se ha comentado por parte del profesor Pugas, un poco por parte de Lucas, que hay elementos de innovación y capacidad tecnológica que deben tener los países, uno en términos de inversión en investigación y desarrollo, impulso a la creación de clústeres farmacéuticos, de centros de investigación. Luego está la temática de marco regulatorio, regulación, regulación sanitaria, incentivos fiscales, una política industrial que esté construida entre Estado, industria, academia y con participación de la sociedad civil. Es inevitable tener una muy buena, una fuerte protección de la propiedad intelectual. Luego está un nuevo desarrollo que es la demanda creciente de servicios de salud y de farmacéuticos por causa del envejecimiento de la población, por un lado, y por el otro el hecho de que en la pospandemia quedaron una serie de huellas, digamos, que han requerido mayor inversión tanto en infraestructura de salud como en farmacéuticos. Está el componente del capital humano especializado que ya mencionábamos y está el acceso a los mercados regionales. Entonces, si utilizamos esos 5 criterios, y como lo mostraba el estudio del profesor Puga, hay países líderes que están haciendo avances, caso Costa Rica llama particularmente la atención, en algunos de esos apartes, como en la innovación, la capacidad tecnológica, pero que a la vez, y es lo paradójico en América Latina, se están quedando atrás en ciertas cosas como en la protección de la propiedad intelectual. Otros, como el caso de Argentina, caso de Brasil, han hecho una buena tarea en capacitar el talento humano especializado en estas materias, pero siguen fallando otra vez en marco regulatorio, protección a la propiedad intelectual, que parece ser una constante en la mayoría de los países de la región. Y está luego el acceso a los mercados regionales, en donde hemos hecho en general esfuerzos por integrarnos a través de redes de acuerdos al mundo, pero donde todavía nos falta ir a lo práctico y aprovechar esas redes que ya hemos construido. Como decía Lucas, aquí hay que tener una visión 360, y creo que lo decía también el profesor Puga. Hay que incorporar todos estos factores en un esfuerzo conjunto. Si bien hay una alta responsabilidad de los líderes políticos, lo decía yo en mi primera intervención, la necesidad de unas políticas públicas coherentes y con visión de largo plazo, tiene que darse necesariamente un diálogo franco, abierto y sobre todo constructivo entre los gobiernos, la industria farmacéutica, la academia, que es fundamental, y la sociedad civil para tener esa mirada conjunta y construir un proyecto que nos traiga en síntesis lo que todos buscamos, que es un mejor acceso a biofarmacéuticos para la salud de nuestros ciudadanos. Gracias, muchas gracias, Eduardo. Le hago la repregunta a Lucas y aprovecho que Eduardo también mencionaba que en la presentación del profesor Pugat se desprende cómo el acceso a mercados y la protección de propiedad intelectual son quizá los principales desafíos de
de la mayor parte de los países latinoamericanos. Usted, como experto en propiedad intelectual, quería preguntarle concretamente también para el caso Argentina, ¿no? que ha mencionado brevemente en su primera intervención en el BCI. La categoría de protección de propiedad intelectual es donde el país, Argentina, obtiene la peor puntuación, y además es la única, si no estoy errada, es la única categoría que disminuye además la puntuación en respecto a la última encuesta del BCI de 2017. Entonces, Lucas, ¿qué pasos concretos diría usted que son necesarios en concreto, pues, para la categoría de la protección de propiedad intelectual en Argentina, pero también en general en el resto de países latinoamericanos? Y es fundamental entender, en primer lugar, como bien lo señalás, Carla, hay retroceso de Argentina. Argentina tiene un fuerte retroceso marcado, en primer lugar, por la falta de integración normativa a nivel internacional. No somos miembro adherente del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Las patentes son claves en el sector farmacéutico. Luego, una regulación interna, una resolución conjunta dictada ya hace más de 12 años, que ha hecho casi imposible que las patentes sean protegidas en el sector químico farmacéutico en Argentina. La mayoría son Sector in rechazadas Argentina. y la tasa de Most are solicitudes rejected, que and the nosotros rate recibimos of dentro del requests mismo that we receive at son un our 50% body menos que hace is 12 años. 50% less than Nuestras 12 years ago. patentes caen a Our ritmos patents are vertiginosos todos los años dropping really y la fast every posibilidad year, de and the desarrollo possibility en la industria farmacéutica of también the va development asociado a in no the solamente pharmaceutical otorgar industry is also protección associated a la not only propiedad to intelectual en granting sí, protection to intellectual sino property, a otros activos de la industria but que to hacen other justamente assets al of the esfuerzo industry that económico precisely make the que economic implica effort tener una mejor calidad de vida e involved implica by invertir en wanting salud. to have a better quality of life Y and me investing estoy in health. refiriendo a los datos de prueba y And a la I'm talking protección about the justamente test de datos de data prueba, and the que es protection of test inexistente data en that Argentina. are Tenemos la non-existent in curiosa Argentina. regulación de que We have cualquiera puede the utilizar regulation otros that datos de anybody prueba can en use su other aprobación test data medicamentaria y en su to aprobación approve their farmacéutica, medications and their y eso no tiene ningún pharmaceuticals, costo, no tiene ningún and that periodo de has no autorización. cost, Es no need for cuestiones que authorization, generan reglas injustas and this para generates la competencia unfair en el mercado. rules for Pero competition in dejando the de market. lado But leaving solamente, a aside ver, el caso argentino, que only the tiene case of esas Argentina, deficiencias fuertes y que es that has these necesario strong deficiencies and mejorarlas where y it's cambiarlas, necessary to porque ya improve hemos and llegado a change un them, extremo de because we've tener already un gap reached an entre extreme las of moléculas más having avanzadas y las existentes en a Argentina. case between the ¿Y a qué most me refiero advanced a esa molecules and brecha the existing de la ones que in estoy Argentina. hablando? Como And what do I bien mean? I mean, the resaltaba gap that Janet I'm talking about, en and as Janet introducción, was mentioning in her Pharma tiene un introduction, estudio consolidado de Pharma un año has que a informa study that is PUED, en consolidated el cual year after year muestra que en los países that shows latinoamericanos estas that the cuestiones, la Latin falta de American protección de countries, datos o these la falta problems, the de lack of propiedad protection, intelectual, data protection, generan una or the lack diferencia of entre 5 y intellectual 7 property años de generates a ingreso de las difference of between moléculas 5 and nuevas 7 years a from los new sistemas de molecules salud to go a into the nuestros health sistemas de salud. systems, En el our caso health de systems. Argentina, esa demora va entre In los the case of 5 Argentina, y this delay 7 años, is between depende 5 and 7 years. It la depends industria farmacéutica, pero el promedio de América on the Latina industry, but es the de 5 años. average in Latin America is Entonces 5 years. piensen, So let's think. yo traslado esta situación siempre I transfer this a situation ver, esto termina escalando o to, lo vemos como un fenómeno macro, en like, we realidad nos see this afecta a nuestro as a macro phenomena, microsistema de vida. and this Piensen que ustedes affects our tengan un familiar, microsystem of life. un allegado, Imagine you alguien have a que family member, necesita somebody who's tener close to you acceso a that una droga needs to experimental o a have una droga que access to se an encuentra experimental drug or aprobada a en drug otra that is jurisdicción approved y que in por other cuestiones jurisdictions, regulatorias, por and that due cuestiones to justamente de falta de regulatory protección, por issues cuestiones de política and pública, lack of porque se protection in public decidió así, policy, or because it was eso decided no as ingresa. such, Eso implica un mayor costo this para el doesn't come sistema in. This público de means salud, a greater implica un cost for the mayor public costo health para system, atender ese paciente e and a greater implica cost for the justamente patient, que and estamos discriminando, si se quiere, las means posibilidades that que we're tenemos en discriminating relación the a otros possibilities that we países. have compared to other countries. Es fundamental entender que, It's y a fundamental esto to quiero ir, es understand, fundamental entender que un and that's robusto where I want to sistema de go to, propiedad intelectual y un robusto sistema de that protección de a datos robust system unido of a intellectual un property and contexto data protection internacional together adecuado with an international de context that is reconocimiento de los adequate tratados
And the piso, y recognition ese of piso que treaties gives us a nos ground. And what garantiza does this una guarantee? repercusión en índices sociales, en índices de Repercussion in desarrollo. social Y un hecho que indexes, quiero decir, development nos indexes. garantiza justamente And what que do I no mean? estemos condenados a la pobreza. This No guarantees that estemos we're not condenados condemned to poverty. a esperar We're para not recibir la condemned cura que necesitamos para nuestra to enfermedad, con el receive the consecuente cure that we need agravamiento for que eso our implica en la disease, condición del ser with humano y en la the condición del paciente. subsequent worsening of the Es por ello que conditions of muchas veces the se intenta patient. disfrazar, digamos, a esto That's de una why finalidad sometimes netamente we try to económica, de una hide this finalidad behind an netamente, economic digamos, de objective rentabilidad, pero no se ve de and lado la profitability, profunda realidad but humana we don't que really see the entraña deep negar este human tipo de reality protecciones. ¿Por qué? related Porque to denying these sin types la of existencia de ese protections. basamento, sin But la without the posibilidad de existence producción of this rápida and y without the adecuada, possibility sin la of aprobación de fast los and adequate estudios, sin ese conditions, reconocimiento de and without the protecciones de datos y recognition protección de propiedad of data intelectual, protections no and tenemos la intellectual posibilidad de property una mejor protection, calidad de we vida. don't have the Y de las possibility of having a 400 better moléculas que quality of se life. investigan e And out of the instalan 400 alrededor del molecules that mundo, are que se han aprobado en researched el and that último are año, around the world that dicho have been informe, el approved, informe Waite, muestra last year the claramente report que solo son shows seleccionadas clearly 200 para llegar a América Latina y that no there's todas only esas 200 200 llegan selected a to todos reach los Latin países. America. And Eso nos not all muestra of que these hay una 200 brecha gets to the en entire el country. ecosistemas y esa brecha tiene que ver con el contenido And regulatorio, tiene que ver this con lo que is señalaba related Eduardo, que la política to the pública tiene regulatory que tener una context. mirada And this is 360 mentioned, y this is tiene related que to what ver con Eduardo was la saying. importancia que tiene este tipo de protecciones And it's related para to the ser importance of these types destino of protections justamente de estas to inversiones. be a destination of Y these vuelvo investments. a tu primera pregunta o la pregunta que le hacías a Eduardo, And I mucho come back allí. to your question, the Disculpen question la you were asking, verborragia, Eduardo. Carla, pero I'm la sorry, I'm situación es que si taking so much nosotros of nos your time, but paramos the de cara situation is that al siglo if XXI, we face the América 21st Latina tiene la century, potencialidad de Latin generar esos America puentes has the en potential tres of instancias generating que this van a bridge in three contribuir, que van a ser instances. o van a ser un fenómeno de crossing con They're going to do la a industria tourism phenomena farmacéutica. ¿Por for qué? the pharmaceutical Porque en primer industry. lugar, la informática, vamos hacia tenemos gran Um, potencialidad de empresas informáticas desde we have a México great hasta potential of Argentina. IT Tenemos companies from Mexico to Argentina, México, Argentina, Ecuador, Colombia. Tenemos hubs que están Ecuador, Colombia. We have desarrollados hubs justamente that are developed para replicar esto y en to qué consecuencia replicate tiene. this La and informática what tiene consequence it consecuencia en la has. medicina personalizada, en el uso de And inteligencia this has artificial aplicada a a la salud. consequence in the use Por of otro lado, artificial tenemos intelligence applied to biotecnología o health. tenemos la potencialidad de desarrollar polos biotecnológicos. And ¿Y eso we qué have implicancias also the tiene? possibility Bueno, of tiene developing implicancias de la bioteknologicals. And what biofarmacéutica, is del the manejo implication? de It's los the implication of elementos, de biopharmaceuticals, los recursos handling of biológicos y elements genéticos aplicados a la cura de distintas applied to the enfermedades. cure Y por of último, these algo muy diseases. And importante then que lo resaltaba finally, Eduardo y que hay otros países como one thing that was very important that México, Eduardo was Colombia y demás mentioning, que and lo there's están other llevando countries like adelante. Mexico and La Colombia that are actually capacitación y doing planes this, de the capacitación y educación de capacity recursos humanos and enfocados justamente planning capacity for en el training for the manejo de las nuevas human tecnologías. De resources manera que ya focused tenemos on buenos management of resultados en new Argentina, technology. So buenos we have resultados en good Brasil results in y Argentina, good podemos seguir results in replicando Brazil. esta situación. Esto no se And we can trata keep de replicating this pensarnos situation. This en is not about cuencos thinking separados o en this in raseros silos. diversos, sino que se trata de empezar a This pensar is un about esquema starting integral, to think about porque a sin ese esquema integral comprehensive no vamos a scheme, tener because la without a posibilidad comprehensive justamente scheme, de we're not going to have the participar possibility de las of innovaciones en salud del participating mundo. in Y health ya innovations in tenemos the una world. brecha y esa brecha hay que solucionarla y es ahora y We es have urgente. this gap and we have to close it, and it's now and it's Muchísimas urgent. gracias, Lucas. Y por Thank you so supuesto, much. siéntense libres de tomar mis preguntas, las Please feel free to intervenciones take my anteriores questions para and the comentar en lo que interventions, the crean previous que es más interventions. relevante. Es súper importante So el you, punto que and with destacabas whatever de you entender believe is el more papel relevant, del sector como motor de it's important to desarrollo understand y the de role calidad de of the vida sector también as en a la driver of región. development Before moving and on, I quality of wanted to life in the check if region. Professor Mayor Pugac is still here and maybe he had any intervention, any contribution he wants to add at this stage of this debate. Professor Pugac, are you here? Me aparece la imagen, quizá I see his no image. está por aquí. Si no Maybe seguimos, cualquier he's not caso around here. puede pedir la palabra y se le daremos con And mucho, at any mucho moment he gusto. can raise his hand, and Uno it de will be los temas fine. que estaban comentando ahora Lucas y Eduardo de la One of the things necesidad that de la Lucas and política Eduardo were pública mentioning y on hacer the esta need for mirada public policy, 360
sobre la regulación, Colombia On the sí que tiene regulation algunos, pues es in una categoría en la Colombia, que no destaca because usted, this is a Eduardo, mencionaba category cómo le that, duele también ver que Eduardo, el you were país está mentioning en la cola, how it pains you básicamente, to de la see that the country clasificación is at the bottom of the de este estudio del classification BCI of the study en of la the región. BCI Así que quería preguntarle in the region. So I específicamente a wanted usted to qué ask you reformas specifically concretas cree que en la región, pero concretamente también en Colombia, son necesarias. reforms in the region, but Y specifically in ahora también el Colombia, país are está en necessary. casi a las puertas de unas nuevas And now elecciones, the de un cambio country político. ¿Qué is deberían tener en close cuenta to new las elections and a autoridades political para change. poder realmente What should authorities atraer keep in mind inversión to en el be sector, en el able to país attract y en la investment región en general? in the sector, in the country, and in the region in general? Gracias. En efecto, Colombia está en el Actually, penúltimo yes, lugar Colombia en la región is con in un the puntaje place before de last in the region 53%, with a redujo score of 3 puntos con 53%. respecto al análisis de It reduced it 2017 dropped 3 points y compared to the solo analysis of está 2017, por encima de Ecuador. and it's only Entonces, above tenemos el Ecuador. dudoso honor de estar ahí, como So we dice have Carla, the en la error, cola. as you were saying, Carla, to ¿Qué being es lo of que it being lleva a almost at Colombia the a end, at tener the ese bottom. mal desempeño? Son básicamente 4 puntos. This is basically Primero, 4 points. mencionado protección de First, we've propiedad mentioned intelectual que es protection of deficiente, intellectual property, porque no garantizamos adecuadamente la because we exclusividad don't guarantee del adequately uso the de datos, exclusivity of the use of ni the la data protección de patentes, y esto obviamente or the se protection of convierte en un patents. And this, of course, incentivo becomes negativo, mejor a un negative desincentivo incentive para la innovación biofarmacéutica. for innovation in biopharmaceuticals. Luego tenemos el entorno regulatorio que es poco eficiente. Then we have Ha the habido, de hecho, inefficient así regulatory como este environment, estudio también, un and deterioro en los there's been procesos a deterioration in the regulatory particularmente hay processes, demoras en la aplicación, and perdón, en la specifically aprobación there are de delays in the farmacéuticos approval y of los pharmaceuticals ensayos clínicos. No estamos alineados from en the ese clinical sentido trials. con And we are estándares not allied in this internacionales sense de buenas with prácticas to y por international standards of consiguiente good practices, and no therefore estamos siendo competitivos. we are not being Tenemos competitive. también barreras de acceso al We mercado, also have porque barriers of hay access to market obstáculos para que because there's nuevos obstacles medicamentos innovadores for ingresen new al sistema innovative de salud, medications to go into the health incluyendo system, la evaluación de including the metodologías en salud assessment que son in lentos health y technologies that poco are predecibles. slow Y un and impacto not grave believable. de esto es que Um, restringe el acceso de los and a severe pacientes impact of a this is that it restricts tratamientos, a access terapias of de patients to última treatments, to generación. therapies of the latest generation. ¿Qué habría que hacer? Realmente los cambios What would we have to do? no The requieren changes de do mucho not dinero, require no a requieren lot de of mucho money, esfuerzo. Lo dije al a comienzo, lot of tiene que effort, haber voluntad and there política has to be para a hacer political los will ajustes. En el to be able to do the En los adjustments. procesos regulatorios, por ejemplo, In the se regulatory trata de processes, for alinearnos con las example, mejores it's prácticas, about ver dónde aligning to estamos the fallando, best practices, tomar los seeing where we're correctivos. En los failing, temas de and make protección corrections. de la propiedad intelectual, In asegurar que protection of intellectual cumplimos con los property, compromisos que we want to asumimos make sure that we al meet with the suscribir los commitments acuerdos that de we undertook propiedad when we intelectual a signed nivel the internacional, intellectual property agreements internationally, no como un dogma, not sino as a dogma, entendiendo que but el hacer understanding esto that atrae doing más this inversión y attracts genera más more confianza investment a las and generates empresas more trust innovadoras y for que están desarrollando companies that are nuevos innovative and that are medicamentos. developing new Entonces, no es un medications. tema de mucho dinero, So it's no es un not a matter tema of de a lot of money. enorme esfuerzo, es más bien un It's a tema lot of effort, de visión de largo plazo con but it's a long-term view voluntad política and para political hacer will esos cambios. to do Y this, to make these creo changes. que algo similar aplica al And I resto think de something América Latina. similar goes to the rest of Latin America.
Gracias, Eduardo. Lucas, le devuelvo la Thank you, pregunta que opina Eduardo, Lucas, and del what do you comentario think about de Eduardo the y le comments by insisto en Eduardo? esto que ha And mencionado I sobre la insist demora de la aprobación de on medicamentos. the ¿Qué delay in cambios approval of the podría haber medications and what changes there could algunos be países o concretos países de la in región para some reducir countries estos in the tiempos region, de so aprobación y, por lo tanto, también ser más atractivos, ¿no? para la to be inversión more del sector? attractive for the investment in the sector? Gracias, Carla. Como So, mencionaba Eduardo, hay una especie as de, Eduardo mentioned, a ver, hay algunos países que han hecho una some mejora countries en have materia made de an aprobación de improvement in medicamentos, terms pero a resulta of de la the pandemia, es medications, decir, but tuvimos que llegar a una crisis global we had para to reach recién ponernos a trabajar en el uh, sistema sanitario. to Y hay make otros que, progress in países this que han retrocedido sanitary en tiempos de topic or tanta health pandemia. topic, and Allí hace falta un poquito de there's a lot decisión de of tomar riesgo por parte de las autoridades en el risks that need to be sentido de, taken ¿a qué me refiero? De ser in the sense innovadores y of creativos con being respecto a la innovative and normativa. Nosotros creating tenemos these standards. We 5 have agencias globales que están reconocidas por múltiples five global jurisdicciones. agencies that En el are ámbito occidental recognized. tenemos a 2, a la We Agencia have Europea two. de We have the Medicamentos European y a la FDA en Medications Estados Agency Unidos, and que gozan de FDA un in the gran United States, prestigio y de un and gran they enjoy reconocimiento great en cuanto a prestige la and aprobación de acknowledgement in dichos terms of the medicamentos. approval of Y these aquí tenemos que medications. diferenciar en 2 aspectos. And here El primer aspecto we es have to que distinguish two aspects. necesitamos, We have, autopistas rápidas para la we aprobación de need medicamentos y quick procesos de aprobación de highways medicamentos to que process these revaliden roads esos estudios que ya se han and presentado. to Pero cover these también studies that have necesitamos already been submitted justamente and presented, de but que las also autoridades we regulatorias need for the entiendan que la regulatory demora authorities en el that think that the ingreso y la delay demora injustificada a veces is o justificada por otras unjustified razones de or cuestiones be ideológicas, justified políticas, otherwise, and in etcétera, y these de otros policies, intereses, etc., and other repercuten justamente en forums can no have ya en las empresas, repercussions no ya on the en companies la and situación de la inversión, sino the en la calidad y situation la of this salud investment de los pacientes. Y a esto, and the health of the vuelvo a patients. señalar, And so se traduce en una brecha, que es una brecha de tiempo en la this selección de los turns mercados a los cuales into esos medicamentos van a time someter. gap Y eso es claro, that we es have for these objetivo y es medications una to cifra appear, and palpable this y is es un a indicador palpable que figure. It's an no puede indicator juzgarse. that Ahora bien, cannot be hidden. Now, necesitamos sí, we para need aquellas moléculas innovadoras, for una the aprobación innovative rápida de esos molecules, we need a medicamentos. quick approval of these Ahora bien, medications. And para now, otros to mercados or for other para el markets desarrollo justamente de otras and terapias the y de development otros of other therapies elementos, necesitamos and these también elements, que haya we estudios also clínicos need y for validación de these esos clinical estudios studies to clínicos de validate nuestros that sistemas locales. our Y me local refiero particularmente a la companies and situación de Argentina. Nuestros sistemas also in the nacionales situation of necesitan Argentina. tener validación de estudios clínicos y necesitan tener So we una need to have validación the justamente de aportar validation datos de prueba de sus medicamentos to contribute desarrollados this localmente. data. Porque si no hay una situación injusta que pone And en if riesgo 2 there cosas otherwise, there would be an que unfair son situation fundamentales, la seguridad y la that is eficacia en cuanto a fundamental. los So medicamentos. Y this el is segundo punto que se the pone en disputa es medications situation. The la second point that situación is in dispute justamente is de the situation falta of de the justicia en lack cuanto a la of competencia de los actores en el mercado. justice in terms ¿Y por of qué digo the esto? players, the Porque, actors como decimos involved. en mi And país, why do I reglas say claras this? conservan la As amistad. Bueno, we en have este caso, this la clarity, situación in de this case, the un situation of ordenamiento claro conserva las the posibilidades también de organization with all the al innovador possibilities, otorgarle un incentivo innovation, para que and venda. objectives Y aquel for que no es innovador, pero those tiene who la are not posibilidad innovative de or ingresar al mercado luego have the de la desire pérdida de la to propiedad go into the intelectual, market luego de later, la pérdida de las patentes o luego de and maybe they un lose a determinado patent, periodo de or tiempo, también reglas que garanticen a la población and the que rules eso que that se va a ofrecer guarantee this. tiene las mismas So características, la misma seguridad, la misma eficacia for the que same otro tipo security, de the same tratamiento. efficacy, Desde ese punto and de vista es necesario, y vuelvo a insistir, al menos aquí localmente I y en todo y en varios de los ecosistemas, es in necesaria una several of the fuerte regulación ecosystems, en they have materia to de datos be de there has to prueba be y es necesario the justamente data entender que este tests es necessary to understand nuestro, this a ver, our nuestra captura de valor a futuro.
¿Por qué? Porque países que tienen una buena our regulación de duality datos de because there prueba, are países que son atractivos desde countries ese that punto de have vista, reciben tres these veces assets más in inversiones que three países que no lo times tienen. more Entonces, investments si than entendemos others. esto, So if we entendemos understand justamente this, que los then ecosistemas robustos nos garantizan esa calidad. this Y vuelvo guarantees a esto que decía Eduardo this y a lo que output. So planteaba el profesor what al the professor inicio said justamente at the de la beginning charla. Y hay que entender que of todo this talk, va and concatenado, que acá no hay eslabones sueltos en una cadena, que para this formar we're una all involved in cadena a chain, fuerte del and we need to sistema transform sanitario this chain, es necesario strong justamente health tener un buen industry sistema de chain. propiedad intelectual, un buen sistema de protección de datos, un buen marco We have to have regulatorio, a good procesos protection ágiles system, que permitan que eso se and introduzca al mercado. Sin esos this procesos needs to be ágiles, introduced into the con market. demoras de cualquier tipo, con observaciones administrativas, And with the con delays in the elementos administration, justamente que hacen a la demora por contenido ideológico, por so we have motivaciones these políticas, delays, por and intereses, there could be etcétera. ideological Sin ese content, proceso ágil interest. no tenemos la posibilidad de tener So we don't have the tratamientos que los possibility ciudadanos necesitan, to porque hoy that la the evolución, la citizens need, dinámica hace and que this evolution and this tengamos que ser dynamic mucho más rápidos causes en nuestro that accionar en this cuanto a is los much tratamientos y tener faster in variabilidad de terms of posibilidades. variability La of the ciencia nos ha possibilities. enseñado So que science has taught nuestros us cuerpos that our bodies no are reaccionan de not la misma forma a or todas do las not moléculas y es react necesario with these justamente molecules. tener esa And disponibilidad de so opciones. we Así lo ha need to entendido la have these industria availability of y these así options. deberían And so entenderlos this is los how gestores de política it should be pública. understood by the public policy makers. Muchas gracias, Thank Lucas, también you very por estos much, Lucas, comentarios. De for nuevo these vuelve a comments. salir And again, esta idea de la this importancia idea de tener comes una up cadena, with the ¿no? Todo importance of having a conectado, de chain, esta voluntad everything in política, connection pero with con these una mirada political conjunta. will, but Y also with aprovecho a esto joint outlook. And para I preguntar algo que take creo que ha sido advantage of Eduardo this que ha to ask mencionado al something inicio that has been mentioned at the sobre la beginning academia, on ¿no? ¿Qué the papel academia. juegan What universidades, el role is sector más played by the académico en este universities and the academic ecosistema? sector in this ¿Cómo ven ecosystem? ustedes And how do you las view relaciones entre academia e the industria? relations ¿Hay un between divorcio? ¿Se academy and necesita más industry? alianzas? Is there a ¿Cuál es divorce? Do we su need more visión en este partnerships? sentido? Y lo enlazo en uno de So los hallazgos que a mí personalmente me here, sorprendieron más del estudio del some of the BCI, que findings es como that we la had in brecha BCI entre is países de la the región gap que quedan más in the countries in rezagados the y países region que realmente pues, uh, están siendo más that competitivos are en los últimos more años ha aumentado lagging un behind and the 20%, ones ¿no? that Es are decir, more competitive. This has increased hay by más brecha 20%. entre So unos y otros. ¿Qué there's papel a puede larger jugar la gap between academia? some ¿Qué and papel puede between the jugar others. What las role universidades can be played para by the atajar esto? academia and the universities to Quien lower quiera, that? Lucas, Eduardo, el primero en Lucas or detalle y Eduardo, otro please puede be my comentar más guest tarde. to answer. Si quieren, comienzo, no hay ningún problema. If you like, I could start, not a problem. Creo que hay que entender que, a ver, We have to el understand modelo de that innovación a nivel the global ha innovation cambiado. model has Pasamos de un changed. modelo de innovación And cerrada a pasar de un here we modelo have this abierto innovation, y hoy a un and modelo abierto con here startups we have this open tecnológicas model, que tienen soluciones, and que tienen aportes y que muchas veces we son have these empresas de base tecnológica. ¿A qué me refiero que son companies of empresas the de base technological tecnológica? base. Parten de la inquietud de profesores, profesoras de Part nuestras of this universidades concern was que tienen from the muchos professors in the años de universities, experiencia en la and academia, with a lot of que years han of experience in the investigado ciencia academia, básica they have y researched que esa this ciencia básica no basic. saben cómo They don't know llevarla al mercado. exactly how to Porque es take muy it to the lindo el market, because reconocimiento it's académico, nice es to muy have this lindo academic tener la posibilidad de escribir recognition libros, de and the recibir possibility premios, to have de the tener ese books and the reconocimiento. awards and the Eso es acknowledgement un alimento al and ego, pero recognition. muchas But veces this increases es or feeds necesario your dejar una ego, but also impronta it's necessary to, en esta vida y dejar justamente la posibilidad here de un we have the desarrollo a possibility futuro. to develop Hoy in the future. muchos profesores So y profesoras many empiezan professors formando una pequeña startup uh, tecnológica e intentan are justamente dar el giving salto de this la academia al technological mercado. aspect and try to do it into the Eso market. And implica no solamente tener las posibilidades de here que el we have the ordenamiento lo possibility facilite, that sino que this también tener las posibilidades de organization que facilitates el it, but also origen to de have esa the startup possibility permita que to have this un inversor standard, de capital de to have riesgo, un a inversor en capital investment, a venture capital, un capitalist, inversor en innovación, tenga la posibilidad or justamente de an tener un innovation, to have the ecosistema possibility to que have esté seguro de que an esa ecosystem that is innovación va a sure poder llegar al mercado y va a that poder llegar this al mercado con la mejor will be protección able to y reach the market el and mejor desarrollo. to En develop. ese punto, hoy
siempre se habla en la academia de un And on modelo de this point, we triple A, talk in the academia about a ayuda entre triple gobierno, universidades y aid empresas. model, Ese government, modelo triple A hoy universities, se and volvió enterprise. multidimensional. And this ¿A qué me became refiero? A que multidimensional. hay And what do I mean? actores privados, That there are empresas private privadas players que han constituido incubadoras para desarrollar distintos proyectos. to develop these Hay different projects, actores and del there are ecosistema players in the público que, ecosystem, in the public como está ecosystem, Corfo en that Chile, are el also CONICET en in Argentina Chile, for y example, in distintas Argentina, agencias de ciencia y um, tecnología que contribuyen science and a technology agencies that ese contribute salto. to that Pero lo leap. fundamental es entender que And si the no existe fundamental esa thing is to ciencia understand básica that y this no is a se basic apoya esa science, ciencia and básica y no se this is our une esa support, ciencia básica and a la it's aplicación del connected mercado y a to la the application of the ciencia market and aplicada, the applied sciences. si no asociamos esas dos posturas, If we don't no vamos a associate these poder two justamente dar positions, we'll ese salto. never be Y esa able to cooperación y take esa that leap. coordinación That es coordination, necesaria a través cooperation justamente de is un necessary poco lo que decía Eduardo en la pregunta to, anterior as y lo Eduardo que said se in the viene previous discutiendo question, ya and what has hace been bastante tiempo, discussed for a en la while now, necesidad de una is the need integración, porque muchas for an veces integration. esas empresas de Many base times, tecnológica no this son de una sola technological nacionalidad, advance is not just son one de múltiples nacionalidades. nationality, it's Y multiple de esas nationalities. múltiples And those nacionalidades multiple implica nationalities justamente que imply si no tenemos sistemas that que estén if we don't integrados, have sistemas que haya un systems that are relacionamiento integrated, entre or los que where there menos is avanzados y los más engagement avanzados, between the vamos a least tener and most justamente ahí advanced, la then we are going imposibilidad to de tend to have the llevarlo possibility adelante. Y of entender que not muchas moving veces no forward, solo and to surge de la understand academia, how this sino comes también out de los not hospitales just que constituyen in the academia. academia, but also the hospitals that contribute. Este es So el caso, por this ejemplo, is the case de la universidad que tengo. Nosotros of the university somos we have. So tenemos por suerte al Hospital Austral, que es uno de los we 10 have hospitales más the hospital, one of innovadores the en investigación most en América innovative Latina. hospitals Y in en Latin este America. sentido, And in that lo sense, que hay que entender es que muchas veces esas redes we have to de understand that colaboración many times surgen these de las propias áreas de investigación de los collaboration hospitales que se networks apoyan en la work academia y que or además de are apoyarse en supported la by the academia, academia, buscan en el mundo and they empresarial la seek posibilidad de inversiones. the Del lado possibility del for mundo empresarial, investments. And ese on gap, that world, that esa gap brecha uh, se tiende a cerrar is si se or garantizan tends unas to mínimas close condiciones. if Y the same dejo solamente ese conditions dato. Se hizo are hace poco una guaranteed. So encuesta en el this, Silicon Valley. there was a Silicon survey Valley in está Silicon yendo Valley, no solamente hacia which inteligencia is artificial, sino también going a towards empresas AI, but biotech also aplicadas a la industria biotech farmacéutica. applied to the Y pharmaceutical industry. And se estableció cuál era el orden para un it inversor de establishes capital the de riesgo, order cuál era for el orden a de risk mirada capital de una factor. empresa, de una What is the startup order tecnológica. to look Y el at orden de mirada de una this startup in a tecnológica company? era, en primer And lugar, also, in the dentro first de los place, 5 puntos that's one principales of the que first garantizaban main el ochenta por points, ciento de la posibilidad de guaranteeing inversión, 80% of the estaba possibility in en the la propiedad region. intelectual. And that was Entonces, in intellectual property. So esto llega para atrás this y nos vuelve al comienzo de la película. comes back Queremos to the hacer que el beginning of the sistema, story. entendemos So que hoy se empieza desde lo chico we y have to muchas veces start eso se va from escalando small, y que para and escalar es then necesario tener inversiones. we need to have Entonces, investments, podemos and tener la cura de muchas we could enfermedades que have son the cure endémicas for many en nuestros diseases, territorios, endemic ones in our que quizá territories, no tienen but la población para desarrollar maybe the estudios population doesn't a have nivel that masivo, study or pero that que son possibility, but particularismos de they México, are de Argentina. particular En to Argentina está el Mexico, caso, por ejemplo, de Argentina, Marley Chagas, que es la and transmisión de un insecto, de una the determinada enfermedad transmission que or a tiene contagion of efectos certain disease, en el uh, sistema cardíaco. the Pero transmission más on allá the de eso, cardiac system. But quizá la beyond población that, afectada no uh, justifique the justamente una affected inversión más population grande, could not pero quizás justify, sí en esas provincias me and consta, maybe hay in these profesionales que provinces, tienen avances there are para esto. professionals that have Ahora bien, advancements esos made. avances y And esa now escala these necesita de advancements inversiones that y are esa inversión necesita de escalated in cierta these or protección y de scaled in these cierto investments, they marco require para que certain se pueda frameworks garantizar y to para que se pueda recuperar esa guarantee inversión, and pero to también recover para this investment, but seguir also desarrollando innovación. to develop innovation. Muchísimas gracias, Lucas. Eduardo. Thank you very much, Lucas, Eduardo. El papel de la academia The sí role que es relevante y me of the alegra que academia lo is retomemos relevant, y and I'm tratemos happy porque for desde us hace to 10 años revisit estoy this. And bastante más cercano a la for academia como several director years, de I've come programas closer de to the posgrado y academia, también como and docente. so Eh,
as a Esa professor as well. triple And alianza this o ese trípode triple de partnership or colaboración this entre type el of Estado, cooperation between the la state, industria y la the academia industry, and es the academia fundamental is para fundamental que un to, sector or como for a el sector biofarmacéutico like funcione biopharmaceutical de manera to work efectiva. in a Para proper way. ello debe haber en And primer for lugar that, una there has to be, política first of all, adecuada de an adequate ciencia, policy tecnología in e science and innovación en technology los países and que, como innovation in decía the Lucas, countries, as fije Lucas unas said, condiciones, unas that reglas has claras certain conditions para and que certain clear rules estos for factores the puedan players funcionar de manera to work armónica. Si uno harmonically. mira And ejemplos de if you look at clústeres de examples ciencias of la science vida clusters exitosos en el mundo, that are como successful in the world Medicon and Valley en Dinamarca, also Suecia, valid Biogen in Denmark, en Sweden, Alemania, Germany, Biopol en Francia, Biopol Neopolis en in France, Singapur, Neapolis in y más Singapore, cercano a and nosotros, also the closest el to clúster the farmacéutico de Sao Paulo, pharmaceutical el clúster cluster of Sao farmacéutico Paulo de Jalisco en and the México, in todos Mexico, ellos and all the seals incorporan that obviamente incorporate una this, participación of muy course, robusta with de a very empresas de robust biotecnología, participation of biotech de companies investigación that científica, and pero scientific particularmente a la research academia haciendo un to come to trabajo the mano a academia mano to do con los more empresarios. work. Y So luego tenemos al then Estado, we will have bien the sea state, a nivel nacional o a wherever it is, at the nivel national level estadual o or at local, the local level, participando participating activamente, actively, fortaleciendo y strengthening robusteciendo and las making more alianzas de robust these manera que estos alliances. clústeres puedan So hacer lo que even aquello if para lo these cual fueron clusters can do creados, que what they es were created for. So generar innovación, generar that is to nuevos generate innovation and medicamentos new para atender las necesidades de salud to de la address the población. needs of No health nos of the podemos organization. olvidar So we de cannot que ese es el forget objetivo final. that Mejorar this el is the main acceso de la goal, to población improve a access of the population bienestar en términos de to salud. well-being in terms Y of health. And por supuesto que las empresas tienen que especially tener una retribución a sus inversiones y a sus the companies esfuerzos. have to have a Por compensation for supuesto que their los efforts, of académicos course. requieren The de un reconocimiento academists que se require le dé el valor certain a knowledge sus to actividades, give value to their activities pero otra and vez, al final del día, todos los actores deben trabajar por un mejor should acceso work a la for salud improving para la sociedad. the society's well-being. Muchísimas gracias Thank you a so ambos. much. Estamos ya a la recta final de este And debate. now we are coming Antes to de the pasar la palabra final a stretch of this Janet para que debate pueda before darnos handing sus over to Janet to conclusiones, give her un her recordatorio al conclusions, público, a la and audiencia, a si hay reminder preguntas que to quieren the hacer a audience, los ask your panelistas, a nuestros questions for expertos the que panel tenemos members aquí, and the aprovechemos experts that we have here. So para let's hacerlas. make Pero como use of decía, this antes de pasar la opportunity. palabra a And Janet, quería before we darles una hand última over to oportunidad a Janet, I ustedes wanted dos, to give Eduardo y you Lucas, para one more chance si quieren incidir en alguna to idea o retomar alguna have cosa any o algún tema que idea no se ha or tocado y que to creen que es talk about a relevante topic también that has not been mencionar en estos discussed últimos 5 or that you want minutos, to mention in the last 5 minutes. tienen pues la palabra para que So you puedan can hand hacerlo, over por favor. to for these questions to be asked, please. Pero quizás comenzaría yo recordando algo que muchas So veces se olvida en remembering estas something that we discusiones. forget, Se tiende a satanizar al so we tend sector to farmacéutico demonize the pharmaceutical sector internacional con el internationally argumento with de arguments que that solamente van it por is dinero, solamente only van there por for money or it is utilidades, por only there for ganancias, profit y que se uh, olvidan de and todo lo that demás. everything else is forgotten. Pero si miramos But los if we look beneficios at de la the inversión en el sector investments farmacéutico, made in the son pharmaceutical sector, beneficios muy importantes. En the primer benefits are lugar, lo que large. acabamos de And comentar, lastly, this is what we have just participan mentioned. en mejorar They el participate acceso in de improving access la sociedad a to medicamentos y society, tecnologías, una to medications and disponibilidad de technologies, medicamentos de and última availability of these generación medications in the last que generation son that necesarios are para la población y necessary que for en the ausencia de esa population at inversión large, and in the no absence of estarían such, disponibles. they would not be available. También So se logra also
introducir we can tecnologías introduce avanzadas en advanced diagnóstico, en technologies in producción, diagnosis en and distribución. production, and Después tenemos then por la vía de la inversión un impulso a we la innovación, can a la invest in innovation investigación, and desarrollo de infraestructura to develop científica a en scientific los países, infrastructure in the transferencia de countries, conocimiento y de knowledge tecnología, transfer, crecimiento and económico y growth, generación de economic growth, empleo, and the generation incluyendo of jobs, fortalecimiento employment, de including the encadenamientos strengthening productivos al of interior de los países productive en chains within torno the a countries este sector. uh, Y around por these último, sectors. nada And lastly, despreciable, la the integración a cadenas globales de valor cuando se hace membership in juiciosamente la tarea global y value los chains when países the se job is done convierten en correctly and the countries exportadores hacia become otros mercados exporters del mundo. towards other markets. Gracias, Eduardo. Lucas. Thank you. Yo simplemente recordar que I would like to remember un desafío importante en that toda we América have Latina. Ese an important desafío es mejorar challenge la calidad de in vida Latin America, de las personas, and mejorar la salud. this improves the quality of life of people, Eso implica and también trabajar that also efectivamente implies políticas working que on mejoren no solamente la calidad de vida, sino policies también that, la that incidencia improve the de quality of life. pobreza de nuestra población. And Está en las manos de la política pública this generar is el contexto part of normativo public para policy desarrollarlo. and La capacidad de capital humano, yo no dudo the de, capacity of como human diría en una capital. serie, desde el sur del río I'd have to Bravo say hasta from the Tierra del south of Fuego, Rio Bravo desde México hasta to Mexico, Argentina, Argentina, existe la there posibilidad is the de generar un possibility verdadero hub de to salud en generate distintos this lugares, en distintos países, y eso no implica que in no sea several countries, and complementario it doesn't y mean that it's not no se pueda complementary generar and that it una cannot política generate complementaria para a tener complementary policy un to impacto have real. the right Latinoamérica está llamada a ser actions protagonista being del taken. siglo XXI. So Es Latin nuestra America decisión y is la decisión to justamente de be todos a los protagonist actores in this century. ser We need all the protagonistas de players esto to be y alive trabajar no and solamente con la aligned, esperanza and de also que working with the tenemos las hope that condiciones, we have sino the empezar a conditions traducir esa esperanza and en not to realidades translate this concretas into que nos permiten specific realities that tener allows inversión, desarrollo y una mejor calidad de vida. to have investment and development. Muchísimas gracias a los So, dos, Lucas, Eduardo, por thank you compartir con both, Lucas, nosotros vuestras Eduardo, for reflexiones, sharing vuestro with us, conocimiento. for your opinions, your knowledge, and Hemos hablado de muchos temas de we've protección de propiedad talked about intelectual, de many acceso a topics mercado, de of intellectual regulación de la property academia, and y regulation of acabamos the con este academia. mensaje también bonito And we de close with Lucas this de message dejar from Lucas con una of esperanza o leaving concluir con a una point of esperanza este hope debate, pero también para and hacerlo una realidad to concreta. also Vamos do it ahora or make it a a dar la concrete palabra reality. a Now we're Janet going to para que hand ella over pueda to Janet dar so las that she últimas can give her conclusiones last de este conclusions interesantísimo of debate que han this tenido very interesting Eduardo y Lucas debate con nosotros. that Janet, Eduardo and Lucas have todo had. tuyo. Muchas gracias. Yo de verdad Thank you very me disfruté much. mucho esta I conversación. really enjoyed this Creo que salieron conversation. reflexiones I muy think importantes, that there pero were creo que para very mí la más important importante de opinions given, todas but the es most que important detrás one de of cada them cifra is pongamos lo behind que every realmente number importa y es la or every persona. figure, Creo que muchas let's veces en este talk hablar about de what cifras, datos, every person rankings, has. se We nos olvida have lo que hay detrás. the Se nos olvida rankings. que We forget what's cuando un behind. país retrocede, When a no country está falls behind, retrocediendo en el it is not mundo, digamos, etéreo. Está it's not retrocediendo y eso tiene un going backwards efecto in the en la ethereal persona, world. en una persona en It's particular, una persona con the una enfermedad en un particular momento dado, pero person, también en la sociedad, en el the bienestar. society, Y creo the que Lucas algo well-being. de eso estaba mencionando, pero también lo mencionó Lucas was Eduardo en su mentioning this, momento. Creo and que Eduardo also todos estamos mentioned hablando un that poco del efecto que eso tiene en nuestra that's calidad the de effect vida, calidad de life. entorno. Entonces, And creo que esa es como la primera reflexión que so quiero this hacer y is the como first reflection I destacar de want to todo lo que make, se dijo. Fue lo que to más highlight everything that's been me done. gustó, que And so siempre al final detrás de cada cifra pongamos behind lo que eso every number, significa every en la vida figure, we real. have to Entonces, quienes portray what estamos it means. en And actores de un so sistema, quienes estamos tomando decisiones de política pública, we que have to siempre make pensemos these que detrás public de cada decisión que decisions or tomamos, political decisions. finalmente lo que está es So una this is what persona, we have su at the end of the familia y day. una We have a sociedad en person, general. their Ahora family, bien, and a yo society. preparé también unas Now, notas como de I cierre also que prepared enmarcan un some poco notes de lo que se habló closing desde and framing lo what we que had, presentó el profesor Mayer Pugach, pero también incluso recogiendo what las the reflexiones professor principales presented, que, and also que the dieron main nuestros panelistas, reflections que de that we verdad que les had. agradezco
which I Lucas y really Eduardo thank por reflexiones Lucas tan and Eduardo increíbles, for, tan for these profundas, tan very bien important, sustentadas, con profound, tanto and conocimiento que hay well detrás. supported Simplemente como para recordar. points. Creo que But lo que just el to remember, BCI muestra, y what esta fue la BCI is presentación del showing profesor Pugac, is, es que tenemos una región according que está to en Professor evolución, Pugach's pero vision, con is we have a muchos region that's retos in evolution, pendientes. but with a Tenemos lot of un challenges. promedio en la región del So we have an 59%. average of Y vemos países 59%. que están And avanzando, some países como countries are Costa Rica, Chile y advancing, México, Costa Rica, que Chile, superan el Mexico, promedio, que están that por encima del surpass the promedio. average. That's Y great. que lo que también And está mostrando es que cuando hay políticas that coherentes, shows that when que there's a cuando hay una coherent policy inversión and when there's an intencional en investment ciencia, cuando hay in colaboración entre sectores, science hay in these progresos sectors, importantes there en los is países. progress in these countries. Entonces eso es como lo Now, primero que quiero como this is the destacar. first thing También I lo want to show segundo, you. y The lo second decía el thing profesor Mer is, Pugac en su and momento, Professor Merpugach es que said, cuando was uno ve esta that región, when you see this region, lo que nos pasa es que si vemos la what región muy happens is alejada de that otras regiones. it's very distant from other Los regions, líderes, los but líderes the mundiales, países regional como world Singapur, leaders in Taiwán, countries like Israel, Singapore, superan Taiwan, el Israel 80%, es decir, la surpass brecha regional 80%. es una So the brecha regional grande. gap is Y huge. si miramos en la And región if como we look at región, the la region brecha as más such, profunda en unos the países deepest más que en otros. one Digamos, Costa Rica tiene is una in brecha some countries menor, more than others. Ecuador y Costa Colombia tienen una Rica's brecha mayor. gap is Entonces creo que smaller. ahí es como una Ecuador and segunda Colombia is reflexión. larger. Una So that's what tercera we have to reflexión, think. y creo A que third Eduardo thought y that I Lucas lo think, and mencionaron a Eduardo través and de sus Lucas mentioned through comentarios, their es comments, que is hay that unas áreas críticas there's en las a que definitivamente critical tenemos que area trabajar. where we Lucas have to habló work mucho at de propiedad Pharma. intelectual. Ambos hablaron de Lucas propiedad talked intelectual. about Pero tal vez intellectual por el property. background So de cada this uno background hubo énfasis, pero of se each habló one had mucho the de propiedad emphasis, intelectual y but realmente hay una tarea grande que tenemos que hacer como we talked región. about intellectual Acortar property, tiempos regulatorios, and we need to mejorar shorten regulatory previsibilidad. times Yo creo que eso es como and un to mensaje improve que no deberíamos nunca pre-visibility. cansarnos de This is a enviar. message that we should Cuando not hay ever be políticas tired of sending. previsibles, cuando, When cuando there's tenemos más foreseeable certezas, policy, finalmente when todo we have puede more funcionar certainty, mejor. Creo everything que ahí can work esos better. factores nos están And these diciendo are the que factors ahí that are hay una telling tarea us that importante por there hacer. is an Y important creo job to do. And I algo que think en su that's momento yo hablaba con el profesor Mer something Pugac cuando I estaba haciendo la discussed with presentación inicial, Professor él decía algo que Pugac a mí when he me was giving animó his mucho, initial y esta es como presentation. una He said, reflexión que quiero what dejar, y encouraged es me, and cuando this is what I un want to país leave you se with, pone is la when a tarea de mejorar en country alguno de estos temas, las mejoras se ven muy rápido. improves on these No topics, pasan improvement comes décadas. quickly. Él decía que So incluso unas buenas políticas bien puestas y bien it's not organizadas y bien estructuradas, en why 2 with años the pueden right tener policies, in a few de years alguna they manera could como have un resultado tangible, un a resultado interesante. tangible Y result, vamos an a hacer ese interesting estudio result. nuevamente en 2 años y me And encantará this study ver could be done in 2 cómo years, algunos and then países realmente van a mejorar por cuenta de here decisiones we could improve tomadas. according to Entonces, these aquí finalmente made decisions. el So mensaje here y the tal vez message is, eso, repitiendo algo un poco en otras palabras, pero repitiendo algo de lo que Lucas in decía al other final, words, as Lucas nosotros was saying at tenemos the la end, oportunidad en América Latina de we have convertirnos the en opportunity protagonistas. to become Sí tenemos la stars, oportunidad, to become pero creo que protagonists. tenemos una tarea importante por So hacer. we have Necesitamos an important alinear marcos job, regulatorios, and incentivar la inversión, so here we garantizar can que los pacientes incentivize reciban oportunamente los investment, frutos de la and investigación. here we have the Eso es fruits necesario. of Y si nos research. ponemos todos en esa tarea, And sin duda, if we vamos a poder can estar construyendo set to ese that task, futuro en el we que seremos can protagonistas get into that en el mundo. future. Y eso es Well, lo que we nosotros will be queremos al final stars de cuentas. in Yo the quiero world, and that's agradecer what a we want at the todos end of the day. los que So I want to thank participaron, sobre everyone todo a who nuestros participated, panelistas, a especially Mayor, the por su panel presentación, yo members, sé que ya no está, Mayor pero for his al final presentation. I siempre know nos he's not here deja anymore, como con la but at the end sensación de he que leaves se us puede the y se feeling that debe you can trabajar. and should Nosotros work. desde Pharma So reiteramos nuestro compromiso de seguir en la from tarea, de Pharma, seguir we have the trabajando commitment to y sin continue duda de seguir and colaborando. undoubtedly Porque, como siempre collaborate, digo, because, esta like tarea I always no la puede said, this hacer task nadie solo. cannot be Todos tenemos que done, juntar para que esto pueda and avanzar. Muchas gracias a todos y we can bueno, advance. ojalá Thank que you all, esto nos and llame más hopefully a la acción. this will Muchísimas, leave us a muchísimas better call gracias, to Janet, por action. este Thank you fantástico very much, resumen, Janet, por for las this fantastic conclusiones. summary and the Gracias de nuevo conclusions. al profesor Thanks Meir again, Pugac para hacer la Professor presentación Merpugash, inicial y for the sobre todo a presentation, nuestros and especially panelistas, our panel a members, Eduardo Muñoz Eduardo y a Muñoz Lucas and Letinen, y sobre and todo Lucas también a nuestra audiencia Lettinen, que nos ha and estado our audience escuchando en who este has been F-Forum. listening in this Muchísimas, forum. muchísimas gracias a Thank you todos very much, y and que tengan una muy feliz jornada. have a happy rest of your day. Lucas y Eduardo, gracias, 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 me encantaron. Gracias. Thank you, Feliz Lucas and día para Eduardo. ustedes. Have a happy day.